আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেরিনা ইসলাম ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 17তম সপ্তাহে নবম শ্রেণীর জন্য ইংরেজি বিষয়ের যে অ্যাসাইনমেন্টটি রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে। তো হচ্ছে ভিডিওটিতে তোমরা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে দেখবে যে তোমাদের কী অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং তারা কীভাবে করা যায় এবং সলিউশনটি কী হতে পারে সেটি নিয়েও আলোচনা করতে বলা হয়েছে, আলোচনা করা হবে এই ভিডিওটিতে। তো হচ্ছে দেখো, তোমাদের যে অধ্যায় থেকে অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে ইউনিট 4 আর উই এওয়ার, এই শিরোনামে যেই অধ্যায়টি রয়েছে, ইউনিটটি রয়েছে ইউনিট 4, সেইখান থেকে হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে, যেখানে হচ্ছে অনেকগুলো লেসন আছে, লেসন 5, 4-5টা লেসন আছে। তো হচ্ছে দেখো অ্যাসাইনমেন্টটি কী। এখানে কিছু কথা লিখেছে প্রথমেই, যে হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেন্সিটি পপুলেটেড Bangladesh is one of the densely populated countries in the world, where about 18 crores people living within 1,47,570 square kilometers. The age range of about 10 crores people is 15 to 64. By upgrading unskilled workforce to skilled workforce, many countries in the world have turned into developed one. Think how Bangladesh can reach the level of developed countries by making unskilled people to skilled workforce. Give 5 ideas and explain is not more than 200 words. 200 মানে 200 ওয়ার্ডের মধ্যে একটি আইডিয়া তোমাদেরকে লিখতে বলা হয়েছে, যেখানে হচ্ছে তোমার বাংলাদেশ ডেভেলপ কান্ট্রিতে রূপান্তরিত হবে, যেখানে হচ্ছে যারা হচ্ছে আনস্কিল পিপল, মানে যারা কাজে সক্ষম না, এই ধরনের লোকদেরকে স্কিলে করে তারপর হচ্ছে কোনো কাজের মাধ্যমে কীভাবে হচ্ছে আমাদের দেশটা হচ্ছে একটা ডেভেলপ কান্ট্রিতে পরিণত হবে। তো হচ্ছে এই অ্যাসাইনমেন্টটি করতে তোমাদেরকে 200 ওয়ার্ড ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, এবং হচ্ছে এখানে টপিক বা টাইটেল দিতে পারো, তোমরা ইন্ট্রোডাকশন দিতে পারো, তারপর হচ্ছে বডি ডিসক্রিপশন প্যারা আকারে দিতে পারো, এবং শেষে কনক্লুশন দিতে পারো। তো এইটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি করার নির্দেশনা। এবার হচ্ছে আমরা চলো অ্যাসাইনমেন্টটি দেখি তোমাদের জন্য কি করে নিয়ে আসা হয়েছে। 17তম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট ইংরেজি বিষয়ে নবম শ্রেণীর জন্য। উত্তরটি এরকম, ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া আছে, বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেন্সলি পপুলেটেড countries in the world, where about 18 crores people live in within 1,47,570 square kilometers. The age range of about 10 crores people is 15 to 64. By upgrading unskilled workforce to skilled workforce, many countries in this world have turned into developed one. Bangladesh can reach in the level of developed countries by making unskilled people to skilled workforce. এবার হচ্ছে ডিসক্রিপশন। তখন ইন্ট্রোডাকশনটা ছিল, as with many other developing countries, it is a challenge for Bangladesh to develop the skills of young people. A better skilled workforce would enable Bangladesh to take advantage of our economic opportunities and boost the employment options for the country's growing workforce. Access to skills training, technical and vocational education and training has expanded rapidly in Bangladesh over the last 15 years. In 2000, only 110,000 people enrolled in formal TVET programs, but enrollment rose to 448,000 by 2010 to 619,000 by 2014. The share of women in TVET enrollment has been and remains low than rural areas. The greater population density in urban areas also means that, on average, workers will be closer to training facilities, making it cheaper and more convenient for them to obtain training. Education of the labor force. The labor force as a whole is somewhat better educated than the general population. Overall, 26% of the population has received no education, while a further 30% have only some primary education. For women, the education gap between the
general population and the labor force is large because of different patterns in labor force participation. Skill mismatch. Tawfiq 2014 shows that as many as 62% of young workers may be undereducated for the work they do. The undereducated are concentrated in skill agriculture and fishery work as well as craft and trade-related work. আচ্ছা, এছাড়া হচ্ছে এরপরে যে টপিকটা আছে তোমাদের জন্য যেটা হচ্ছে রিটার্নস টু এডুকেশন। দ্য রিটার্নস টু এডুকেশন আর দ্য এক্সট্রা ইনকাম দ্যাট accrues to workers with higher level of education. It provides valuable information about the supply and demand patterns for the skills and education. Returns to the education are modest in Bangladesh, likely suggesting a combination of limited demand for current high skilled job and relatively low quality of supply, at least in meeting employees requirement. তারপর যেটি টপিকটি আছে সেটি হচ্ছে কোয়ালিটি অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ট্রেনিং। Many industry participants have serious concerns about the basic level of education of their employees. There is substantial evidence that these concerns are not simply the grieving of employers who would always be happy to have better workers. Only 25% of grade 5 student master Bangla and only 33 master mathematics. এছাড়া হচ্ছে competencies at the grade 8 level competencies in Bangla, English and mathematics are হচ্ছে কিরকম 44% its economy. Conclusion: the education and quality of Bangladesh workforce needs to improve urgently as huge numbers of young people are entering the job market just as the country is looking to diversity and modernize. এই হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি, যেটি হচ্ছে তোমাদের 5টি আইডিয়া দিতে বলা হয়েছে। এখানে 5টি আইডিয়া দেওয়া হয়েছে, এছাড়া হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন এবং কনক্লুশনও অ্যাড করা হয়েছে যেভাবে নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা এভাবে অ্যাসাইনমেন্টটি করতে পারো।